প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, এনিনালের চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। পার্কিং প্লেসে আমরা ইনডোর প্লান্ট রোপণ করবো, ভাবলাম যে আপনার লগে শেয়ার করি। আমার সাথে আছে ইউসুফ। ইউসুফ কো হাই, কো হাই। হাই। তো আমরা ইনডোর প্লান্ট রোপণ করব। আমাদের সাথে থাকুন। তো গাইস ও প্লেসের মাঝে আমি রোপণ করবো। তো গাইস দেখো আমি গাছগুলো আনছি। তো গাছ আমি লাগাই। দুই সাইজ কট করেছি, বড় ছোট আছে, বড়টা দুই সাইডে আর ছোটটা মুখ করতে। তো বাবা তো পুরো এটা পাকা কথা বলে পুরো এটা বলটা আমরা মারতা good, nice. Thank you, Baba. Okay. Okay. Thank you. Hey. Hey. Oh, thank you. Thank you. Okay. ড্রেনেজ ব্যবস্থাটা ভালো আছে কি না একটু চেক করে নিলাম। আসলে কোম্পানি থেকে এই ড্রেনেজ ব্যবস্থা তো বেশি ভালো থাকে না, ড্রেনেজ ব্যবস্থা আপনাদের নেওয়া লাগে। নাইসের টুকরা দিয়া বন্ধ করে রাখা মাটিটা কত বাইরে না হয়। চেক করে নিলাম মাটিটা আছে কি ঠিক আছে। এখন আমি খালি থাকলে সৌন্দর্যটা কম থাকে। কেন গাছ লাগানোর কারণে কতটুকু পরিবর্তন আইলো আপনারা দেখবা, কমেন্টও জানাইবা কতটুকু পরিবর্তন আইছে।
একটা অন্যদিন একটা বসে দিন একটা আপাতত 6টা আনছি একটু সাধারণ ফ্লাওয়ার একটু সাধারণ তো গাইজ ভিডিওটি কেমন হলো তা কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর মোর ভিডিও। থ্যাংকস এভরিবডি। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওর মাধ্যমে।